¿Cuál es la diferencia entre una herejía y una secta? Aunque estos dos tienen aspectos similares, como temas de enseñanza de religión o fe, existen algunas diferencias importantes. Herejía es un término para una escuela o secta derivada de una religión importante existente. La herejía se utiliza dentro de una religión cuando existen diferentes puntos de vista sobre una doctrina, creencia, práctica o forma de culto en particular. Las sectas, por otra parte, son grupos que parecen tener un aspecto religioso, pero que en realidad enseñan doctrinas o creencias falsas o inexactas. Los cultos suelen surgir dentro de una tradición religiosa que tiene autoridad o reconocimiento legítimo, mientras que los cultos se forman independientemente de la autoridad o tradición religiosa. Las sectas son parte de una religión que puede sostener ciertos puntos de vista doctrinales, y a menudo tienden a defenderlos y promoverlos abiertamente. Las sectas, por otra parte, han formado doctrinas de forma independiente, sin ninguna base de autoridad o legitimidad religiosa. Legitimidad y formalidad. Herejía. La herejía a menudo se define como una desviación de una religión o sistema de creencias formal establecido, o una modificación o rechazo de principios de creencias importantes. La herejía a menudo se percibe como una reacción contra la formalidad religiosa. Culto. Una secta es un grupo religioso o religioso que no tiene una identidad religiosa formal. Una secta o secta suele aparecer como un grupo aislado o independiente de la corriente principal de un sistema de creencias. Historia y tradición. Herejía. La herejía surge de la tradición y la historia religiosa, y surge de desacuerdos con los sistemas de creencias existentes dentro de una comunidad religiosa. En el cristianismo, por ejemplo, a menudo se considera que los grupos que se consideran heréticos se han apartado de los principios originales de la creencia cristiana. Cultos. Los cultos a menudo se forman independientemente de una religión, sistema de creencias o tradición. Generalmente, se considera que las sectas se han desarrollado independientemente de las religiones principales, o se han apartado significativamente de un sistema de creencias. Principales características. Herejía. Se considera herejía la negación o variación de un principio o doctrina importante de una religión o sistema de creencias. Ocurre principalmente dentro de una comunidad religiosa, y tiene un enfrentamiento con la doctrina religiosa. Culto. Los cultos a menudo se basan en doctrinas inesperadas, Jesucristo, profetas, líderes, profecías o conocimientos ocultos y operan independientemente de cualquier religión o sistema de creencias. Conciencia y aceptación. Herejía. La herejía a menudo se ve negativamente dentro de una comunidad religiosa, y se considera que está fuera de una doctrina o iglesia religiosa. Ser percibido como herético a menudo puede conducir a persecución. Cultos. Las sectas religiosas a menudo se ven negativamente, pero se consideran independientes de la religión dominante. Las sectas también pueden ser criticadas, pero a menudo existen independientemente de otras religiones o sistemas de creencias. En resumen, se considera que la herejía incluye variaciones o negaciones de principios importantes de creencia dentro de una comunidad religiosa, y se asocia principalmente con la formalidad religiosa. Por otro lado, las pseudorreligiones se forman y operan independientemente de la religión principal, y generalmente tienen doctrinas o sistemas de creencias
que no están relacionados con la religión principal. Finalmente, las herejías pueden causar controversia o conflicto dentro de una religión, pero generalmente continúan viviendo su propia fe. Por otro lado, las sectas a menudo se perciben como ficciones o engaños religiosos. Los grupos de culto suelen tender a llevar a cabo actividades ilegales o promover elementos sociales. Como tal, las sectas tienen aspectos similares en términos de religión. Pero la herejía se refiere a puntos de vista derivados de la religión. Las sectas se refieren a grupos que se forman de forma independiente sin autoridad religiosa, ni enseñan doctrinas de negación. Conocer estas diferencias ayudará a guiar a las personas a seguir su fe religiosa en la dirección correcta.